Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Manisha Misra and this is a vlog. I think this is going to be a vlog and it's already late. It's already 10 a.m. ऐसा नहीं है मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, लेकिन इधर उधर फिर उठते साथ ही बेड पे बैठ के किताब पढ़ना एंड विंटर सीजन में जल्दी से बेड से उठना इज़ अ रियली बिग टास्क. बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू नॉट रिपीट दिस. अब 10 a.m. हो गया है तो मैं आपसे बाद में बात करूँगी. पहले थोड़ा सा खा लेती हूँ. मैगी मेरा बन चुका है and I'm going to have Maggie with lots and lots and lots of vegetables. So yeah, I'll talk to you. अब खा लिया तो थोड़ा सा बात कर सकते हैं. So now what I'm going to do is I'm going to write. That's my mindful morning routine where I sit down and write everything that I'm feeling, literally everything, whatever it is in my mind. And things are really different now, and I'm saying this because I don't want to talk to people about what I'm facing and what I'm going through. A lot of things are going on in my life at this point of time. I'm 26, right? And this is getting real tough in life, adulting, struggling for career, struggling for every other thing, emotional balance, relationships, and everything is going on. But I'm in a mood right now where I don't want to talk to anyone about what I'm feeling right now. I don't want someone to sit in front of me and try making them or convincing them that I'm in a problem or I'm facing this and everything. Just don't want to do that. Whenever someone asks me, I just say that, yeah, I'm fine, I'm managing. That's all I say. And this is not I'm not saying it in a negative way. It is at the same time I'm also feeling that I know how to manage things without talking to people. I have starting to learn that process of managing my own self without talking to my friends or someone else, or maybe also parents. So what I instead like to do is I like to write things up in this diary of mine, and I bought this in a little store. I like to write things up and I address it to Krishna. And somewhere I also feel that the strength to deal with my own situations in my life without taking the help of others or without talking to someone else about it, not feeling the necessity to talk about everything that is happening in your life or something that is happening in your life with someone or sharing it to someone, because I feel nobody is going to understand the way you are feeling or you're going to deal with it. And I'm not even expecting someone to understand. I know they will not understand, and I might be the person who is not going to understand. So I don't want to, just I keep it to myself, and I like to write here everything. And the major source of my positive attitude towards the life and real situation right now is this. This is the everything that I need right now, and the strength. Not right now, every time in my life, until I die, and even after that, all I need is talking to him. And this is not just about spirituality, I know whenever I go and pray or worship, I don't ever ask God that please give me this, give me that, or please do this, do that. I just genuinely go and bow down and say thank you. And this is just a genuine confession. I say thank you. जो भी मुझे मिला है, जितना भी मुझे मिला है, उतना शायद किसी और को ना भी मिला हो. So there are so many people who are wanting to live the life that I am living. So I'm very grateful about it. Every time something that bad happens to me, I feel that okay, there must be a positive thing about it also. And अभी शायद हमें ना समझ में आए, लेटर ऑन वी गेट टू नो अबाउट इट. ओके, अगर ये नहीं हुआ होता तो ये भी नहीं हुआ था. देर इज़ समथिंग पॉजिटिव एंड देर इज़ समथिंग मीनिंगफुल. मे नॉट बी पॉजिटिव ऑलवेज, बट कुछ मीनिंगफुल, कुछ सीखना होगा, कुछ बदलना होगा, कुछ होना होगा. सो दैट्स व्हाट आई फील. एंड I talk to him a lot. And I think that he is a good listener and he understands everything, and he gives me the power to tackle with my situation by my own self, without taking the help of others. Also, I like to manifest things and write everything that I am feeling in the diary. I talk to Sri Krishna. I also read Bhagavad Gita. So these three things are the major things that I am inculcating in my life right now. That making a lot more positive approach towards life. I think basically these are the three things that I'm doing.
Yeah, so this was all that I wanted to talk to you about, and right now I'm going to write things that are in my mind in my diary. So let's do it. Okay, so right now it is 6 p.m., 6:30 p.m. already, and I'm going to study right now seriously for the. Acha, I haven't talked about what is. There is no clarity, I said in the previous shorts video, so I'm clarifying this that I'm not going to attempt a GATE 2023 exam anymore, बिकॉज मोर अबाउट अभी क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज आने वाले हैं, बहुत सारे लेक्चररशिप के लिए भी पोस्ट निकलने वाले हैं जितना मुझे पता है, तो इसलिए आई वांट टू बी क्लियर इन माय बेसिक्स. मुझे बेसिक्स का बहुत याद नहीं है ज़्यादा कुछ, तो मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, जैसे कि ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू से मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा. एंड आई हैव टेकन दिस बुक, आई एम प्लानिंग ऑन टू कंप्लीट दिस बुक कम्प्लीटली बिफोर जनवरी से पहले मैं ये कंप्लीट करना चाहती हूँ. द बुक इज़ ओके, practice workbook of English literature, The Depth Unlimited. This is the book that I'm planning to complete. I have decided that I'm going to complete this before January 30. Let's see what is going to happen, because I'm not sure about it, but I always tell you guys that keep a target and that will help you to reach the target. अगर तुम्हारे पास एक टारगेट होगा, एक बाउंड्री होगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, तो यू विल एक्चुअली मेक सम एफर्ट्स टू कंप्लीट द थिंग. सो आई एम प्लानिंग टू कंप्लीट दिस होल थिंग. And let's see, I have already completed around 100 pages. Yeah, 100 pages तक मैं कर चुकी हूँ. and there are total how many sets, 55 sets है इसमें, sets practice sets है questions का, और around 2750 questions है. तो questions के थ्रू से मैं concept में जाती हूँ हमेशा, यही मेरा strategy रहा है और यही रहेगा आगे भी. so this is going to help me a lot, I guess. It will definitely help me. और इसका total number of pages है 554. Yeah, so I think I'll be able to complete this much before January 30, I guess. So let's start doing this. I wanted to, that is I have completed the whole set of paper, 50 questions, their analysis and everything is done right now. So right now what I'm going to do is I will sit and read the book Gaban peacefully.
because I have a few pages left and I have to complete this book and know what the conclusion is going to be like. And it's really interesting and a good book. I also wanted to talk to you about several other books. I wanted to talk to you about Karma Bhumi. Karma Bhumi is a novel by Premchand and I loved that book so much. After सत्यव्यास का मैंने एक किताब पढ़ा था, द बनारस टॉकीज़, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हिंदी किताब है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद इस साल मैंने एक और बुक अच्छा पढ़ा था, वो है लिटिल वुमन बाय लुइसा मे अल्कॉट। वो बुक भी मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड या so Karma Bhumi is one of those books that I'm going to remember forever. It has a lot of things, important things, like social reforms were going on, and there were so many other struggles, conflicts between the upper class and lower class people, the casteism in India. It's talking about the Muslim Hindu religion conflicts in India, and there are so many other things जो पहले हुआ था, उन सब चीज़ों के बारे में है। एंड इट्स लाइक मोर रिलेटेबल उस बैकग्राउंड को लेके, उस सोशल बैकग्राउंड को लेके, सॉरी 20th सेंचुरी के जो बैकग्राउंड को लेके ये बुक लिखा गया है, एंड विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग। देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, सोशल इशूज़ मोर पर्टिकुलरली, एंड आई हैवंट रेड, मुझे आज तक इतना ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिला है एशूज़ रिलेटेड रिलेटेड हिंदी बुक्स मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है। दिस वॉज द फर्स्ट थिंग, कर्मा भूमि, जो मैंने पहली किताब ऐसी पढ़ी जिसमें सोशल रिफॉर्म्स एंड इशूज़ के बारे में ज़्यादातर था, एंड आई वॉज रियली इंटरेस्टेड, और मुझे बहुत अच्छा लगा वो किताब। एंड राइट नाउ आई एम रीडिंग गबन, सो लेट मी रीड दिस बुक। ऑल्सो आई विल शो यू, मुझे नई किताबें कुछ मिली हैं। आई हैव टू ऑल्सो शूट अ वीडियो वेर आई विल बी टॉकिंग अबाउट द न्यू बुक्स। देर आर सम पुराना बुक्स मुझे सेकेंड हैंड में मिले, कुछ नए बुक्स मुझे मिले, तो वो सब कुछ मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ कि ये बुक मुझे मिला है, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैम ऑल्सो। सो आई विल मेक दैट वीडियो नेक्स्ट, आई गेस, एंड लेट्स स्टार्ट रीडिंग। सो गोइंग टू हैव माई डिनर। पापा खाना बना चुके हैं एंड इज़ आस्किंग फॉर मी टू जॉइन हिम इन डिनर। सो हम लोग साथ में ही खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम हो गया अभी जाना है खाने के लिए। एंड पापा चिकन बनाए हैं, सो आई एम गोइंग टू हैव इट, एंड उसके बाद देखते हैं। Thank you so much for watching this video. I hope you liked the whole vlog, and I hope you will like it. Subscribe to my YouTube channel and comment in the comment section below. Much love to you all. Thank you.